Hello, good morning students. Welcome to Unique Coaching class. Students, today we are going to solve sum number 10 in this chapter, and this sum has been asked in October November 2019 for 14 marks. Okay, 14 marks માં દાખલો પૂછાયો છે. So let's start. Taral purchased a motor car on 1st April 17 from Ronak Motors. So here Taral is a buyer, Ronak seller under hire purchase system. 10% amount of cash price paid at the time of signing the contract. It means down payment. કેટલું કર્યું છે? 10% of cash price. And this point comes many times. Okay, we know how to solve this. Remaining cash price was paid including 15% interest on remaining cash price. So it is a rate of interest is given 50%. Depreciation on motor car to be provided at 20% per annual as per reducing balance method. So rate of depre is given. So here down payment is not given. They told that down payment is 10% of cash price. Rate of interest is given 50% and rate of depre is given 20%. Following is Taral account in the books of Ronak Motor. So that's the twist point here. Here they didn't give the installment. Normally અગાઉ જેટલા બી સમ હતા એમાં installment આપતા હતા. Here instead of installment they give the account. Okay, which account? Taral account in the books of Ronak. Okay, Taral is a buyer. એટલે indirectly કોનું account આપ્યું છે? Buyer નું account આપ્યું છે because here Taral purchase કરે છે. So they give buyer account in the books of seller. Seller ની બુકમાં જે buyer નું account છે આપણે prepare કરતા હતા અગાઉ. Okay, they give that account directly. And also in account they didn't give every amount. Look at there are many question mark. Okay, but the amount આપી નથી. So let's see the information of account. First of all, here the point 1st April 7 they write this sell, and we know that we never write sell in any account. Okay, આપણે કોઈ પણ account માં sell નહીં લખતા હતા. So here sell means what the sell was done. એટલે કે શું sell કર્યું છે? Motor car. So here sell means motor car. Sell એટલે શું કહેવાશે? Indirectly motor car, because we write in the books of Ronak. Ronak એ કોણ છે? Seller છે. Okay, તો કોમન છે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે બિઝનેસ કરતો હોય છે, જે બી ગુડ્સ નો, જે બી માલનો, એના માટે શું કહેવાય? ગુડ્સ કહેવાશે. બરાબર છે. હવે એ સેલ કરશે તો એ અસેટ પણ લખી શકે અથવા સેલ પણ લખી શકે. સપોઝ અ પર્સન સેલ મોબાઈલ. ઓકે, જો મોબાઈલ સેલ કરે છે તો જ્યારે મોબાઈલનો બિઝનેસ કરે છે, જો મોબાઈલ સેલ કરે તો એ શું લખી શકે? ટુ સેલ જ લખશે ને, કાં તો ટુ મોબાઈલ લખી શકે. અ પર્સન હુ સેલ ધ ગુડ્સ, જે પણ પર્સન ગુડ્સ સેલ કરે તો એ શું લખી શકે? જ્યારે પણ એનું ગુડ્સ સેલ થાય તો એ સેલ્સ લખી શકે છે, અથવા તો જે તે ગુડ્સનું નામ છે, જે અસેટનું નામ છે એ લખી શકે છે. તો યસ, સેલ મીન્સ ધ asset which he sold. Okay, the asset sold કરે તે કહેવાશે. So here they give the word sell means the name of the asset means motor car. So 1st April 7 માં જે motor car sell કરી છે એની value પણ નથી આપી. It means cash price નથી આપેલી. Suppose here they give the value, it means we have a price or cash price. Suppose here 50 lakh is given, it means the 50 lakh is a motor car cash price. Then they give the different interest. Look at here. Okay, અલગ અલગ શું આપેલા છે? ઇન્ટરેસ્ટ આપેલા છે. On different date they give interest on different date. Right, અલગ અલગ ડેટમાં જે ઇન્ટરેસ્ટ છે તે આપેલા છે. And here bank account but the amount is not given. Bank account છે but amount નથી. So now how to solve this sum? Installment ને બદલે accounts આપેલું છે. And what we have to prepare from the above particulars, prepare in the books of Taral. Taral કોણ છે? Buyer છે. Buyer ની બુક્સમાં motor car, Ronak Motors and depre account. So we can easily make accounts, but first how to complete the calculation of interest. Interest ની calculation કઈ રીતે complete કરીએ? Okay, so don't worry about that. Okay, this sum is also very simple. Actually we have solved the basic all the point of this chapter. Actually our chapter is almost done. Okay, chapter પતી જ ગયું છે. We are just learning the twist point which has been asked in university. Remember, university માં બીજા બી કોઈ twist point આવી શકે છે. તમને જે basic concept clear હશે, you can solve easily. Suppose this sum come across first time, then how you solve this? Okay, જો પહેલી વાર આ રીતનો દાખલો તમે યુનિવર્સિટી માં પૂછાઈ ગયો, તમે ગઈનો જ ન્યૂટનને કઈ રીતે સોલ્વ કરો? Think practically, you can solve that. Okay, તમારો બેઝિક ક્લિયર છે. Remember, in a college level it is not compulsory what you have learned, the same point asked.
it's happened many time, whatever you have learned the same point will not ask. એવું નહીં બનશે કે તમે જે શીખ્યા સેમ ટુ સેમ પૂછાશે, ચેન્જ કરીને આવવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે અને આવશે જ. ઓકે, જેમ જેમ તમે આગળ જશો SYTY માં તો એવા ઘણા પોઈન્ટ હશે જે બુક્સમાં નહીં હશે, કોઈ મટીરિયલ્સમાં નહીં હશે, કોઈ કોલેજમાં નહીં કરાયો હશે, એવા ક્વેશ્ચન પણ યુનિવર્સિટીમાં પૂછાશે. જો તમારો બેઝિક ક્લિયર હશે તો તમે એટલીસ્ટ એમાં એન્ટ્રી આપીને માર્ક્સ મેળવી શકો છો. ઓકે, so here what to do? Just start the table. Whatever information available, just write that. જે information available છે આપણે write કરીએ. First of all, when the transaction done? 1st April 17. Okay, ક્યારે purchase કર્યું છે? 1st April 17 purchase date છે. Okay, purchase done on 1st April 17. So let's give that effect. 1st April 17. 1st April 17. Cash price is not given. Down payment also not given because here clearly told that down payment કેટલું છે at the time of 10% down payment આપેલું છે. Okay, 10% down payment of cash price છે. Then installment. So here installment is not given, but look here interest is given. Look here. They give the interest on different date, and we know that when interest was calculated, interest calculated when the installment pay. બરાબર, ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે કેલ્ક્યુલેટ થાય? જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરીએ, સોરી, ઇન્ટરેસ્ટ ક્યારે કેલ્ક્યુલેટ થશે? જ્યારે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરીએ છીએ ત્યારે. બરાબર, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ સાથે ઇન્ટરેસ્ટ બી ઇન્ક્લુડેડ હોય છે. તો હિયર દે ગીવ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિફરન્ટ ડેટ નું આપણે ઇન્ટરેસ્ટ આપેલું છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ગિવન ઓન ધીસ ડિફરન્ટ ડેટ. ઓકે, આ અલગ અલગ ડેટ નું આપણી પાસે ઇન્ટરેસ્ટ અવેલેબલ છે. સો ઇનડાયરેક્ટલી this is our installment. Look at it, is our first installment, it is our second installment, it is our third installment, right? તો આપના અલગ અલગ installment હશે because interest ક્યારે pay કરીએ? જ્યારે installment pay થશે એની સાથે તો interest આવશે ને. So indirectly we come to know that what the date of installment, and look at the date 31st July. Okay, then 30 November and 31st March. Okay, first installment 31st July, then 30 November and 31st March. It is the date of installment. Okay, so now we have a date of installment. Now what is the amount of installment? Look at here, amount કોઈ આપી જ નથી, only this amount available we have only. Okay, આપણી પાસે આ ત્રણ જ amount છે, સિવાય બીજું કોઈ amount છે? No, nothing. And these amounts are regarding what? These all are about the interest. આ કોની amount છે? interest ની amount છે. So we have a date of installment and we have a amount of interest. Okay, આપણી પાસે શું છે? હવે interest ની amount પણ છે. So on this date the interest is 40,500. Then on November 22,500 and 9,000. Okay, so in this question if you see that there are only three amount is given. Okay, આપની પાસે ત્રણ જ amount છે, બીજી કોઈ amount જ નથી, right? ના ત્રણ amount કોની છે? These all amount are regarding interest. આ બધી amount કોની છે? interest ની છે. So from this question what we get? We get the amount of interest and nothing, and no more amount we have. Okay, બીજી કોઈ amount available નથી. અને percentage છે 10% છે, તે rate of 10%, it is the down payment, 50% interest and 20% debt free. Only this information is available. Okay, debt free 20% and rate of interest 50% and 10% down payment છે. Now how to solve this sum? Okay, so here don't worry about that. We have only amount of interest, but with the help of interest we can solve the sum. Okay, interest થી sum solve થઈ શકે છે. How it's possible? First of all, this interest, we know that how this interest will come. Okay, interest 9,000 કઈ રીતે આવ્યું હશે? So we know that whatever balance here, અહીંયા જે પણ balance હશે, right? Whatever balance here, it will be transfer this side, and this interest is calculated on this balance. Okay, આ interest કોના પર calculate થશે? અહીંયા જે balance હશે એના પર તો calculate થશે ને. Let's take an example. Suppose
rate of interest is 10%. Okay, rate of interest કેટલો છે 10%. Suppose here balance come 5 lakh. અહીંયા balance કેટલી આવશે 5 lakh. This 5 lakh comes here, right? Now what will be the suppose installment 2 lakh. And what will be the amount of interest? How we calculate rate of interest 10% છે તો આપણે કોના 10% કરીશું? This balance ના. Okay, જે પણ balance હશે આપણે એના કેટલા કરીશું? 10%. 5 lakh ના કેટલા? 10%. So if you do 10% of 5 lakh, you will get 50,000 interest. So I want to say that this interest was calculate on the previous balance. Here this interest calculate on this balance. This interest calculate on this balance, right? જે balance હોય એના પર આ interest calculate થાય છે. So that's our point. With that help, with the interest, we now get the amount of balance. Normally આપણી પાસે balance હોય છે, right? And with the help of balance we find out the interest. અત્યાર સુધી આપણી પાસે શું હતું? આ balance હતી. Okay, અને balance પરથી આપણે interest find out કરતા હતા. હવે opposite કરવાનું છે. With the help of interest, now we should find out balance. Okay, હવે interest થી આપણે balance find out કરીશું. So look at here. First of all, what is our rate of interest? Okay, આપનો interest નો rate કેટલો છે? So our rate of interest is here 50%. Okay, one more point here. Look at the date. 1st April to 31st July. How many months are there? So April, May, June and July. There is a gap of 4 months. Here also July to November 7, 8. 7 નહીં આવશે because 31st 7 છે એટલે 7 complete. So 8, 9, 10 and 11. Here also 4 month gap. And this year also December complete થઈ ગયું છે, sorry November complete છે, 30 November, 11 complete છે તો 12 December, 1st, 2nd and 3rd January, February, March. Here also 4 months. So every installment comes every 4 months. Okay, દર 4 મહિને installment આવે છે. So interest is also calculate on the basis of 4 months, right? અગાઉ point આવી ગયો છે. So rate of interest 50% છે, but we didn't consider 50%. We have to convert for 4 months because આ જે rate of interest I told you, whenever in a question they give rate of interest, it's always for yearly. Okay, આ કેવું હશે? Yearly હશે. And installment paid every 4 months. Okay, installment ક્યારે paid થાય છે? Paid at every 4 month. Okay, દર 4 મહિને pay કરવામાં આવે છે. So you have to find out rate of interest for 4 month. Okay, so what is rate of interest 4 month નો interest નો rate કેટલો હશે? Okay, so you have find out that. How to find out? Very simple. This 50% is a yearly, so you can say that yearly means 12 month. So 12 month નો rate કેટલો છે? That is 15. Okay, આ જે 15 છે yearly છે, right? So 12 month નો 50%. So what will be for 4 months? So 4 months ના કેટલા આવશે? So it will become 5%. So here we consider rate of interest how much? 5%. It is our rate of interest for 4 months. Okay, દર 4 મહિને interest 4 month આવશે. Now how to calculate, how to find out balance? Very simple. Here we have to suppose. Okay, આપણે balance ને શું કરીશું? Suppose કરીશું. Look at here. Suppose let's start from this. Whatever balance here, last માં આપણે ખબર છે અહીંયા dash આવશે. અહીંયા જે પણ balance હશે એના કેટલા percent કર્યા હશે? That is 5% and you will get 9,000. We don't know what is the actually balance here, but whatever balance here એને આપણે કેટલા કર્યા હશે? 5% કર્યા હશે, so that we get 9,000, right? Because here rate of interest we get 5% છે. So we don't know what is the actually balance here. અહીંયા જે પણ balance હશે એના 5% કરીશું, you will get 9,000, right? So just suppose, okay, suppose the balance is 100. આપણે શું suppose કરીએ કે આ જે balance છે એ કેટલી છે? 100 છે. Balance કેટલી છે? Suppose 100. So 100 ના 5% કરીશું તો કેટલું interest આવશે? You will get 5 rupees. So just do that step. Suppose previous balance 100. So what will be interest? So 100 na 5%. So interest કેટલું આવશે? 5 આવશે. Now just put this step. We have a amount of interest. Okay, આપણી પાસે already interest છે જ. Okay, if interest 5, then previous balance is 100.
Now what is our interest here? આપનું interest કેટલું છે? 9,000 છે. Our interest is 9,000. So if interest is 9,000, then what will be the amount of balance? 9,000 into 100 divided by 5, you will get answer 180. It is our balance. કઈ balance કહેવાશે? This balance. Okay, clear? So this way you can do that step and you will get that amount. So here you will get the amount of interest. How much? That is 1,80,000. And also you can check 180 na તમે 5% કરી જો. 180 na 5% you will get the answer 9,000. Clear? So this way you can find the amount. Now the same step here, we don't know what is balance here, તો અહીંયા પણ આપણે શું લઈ લઈશું? અહીંયા જે પણ balance હશે એના 5% કરીશું, so you will get this 22,500. Remember one more point, it is not that you have to suppose, think practically. અહીંયા જે પણ amount છે, whatever amount here, okay, just we do 5% of that amount, you will get this answer. Means when you will get this answer, when you do 5% of that particular amount, then you will get this answer. So indirectly you can say that it is a 5% parts. એવું પણ કહેવાય ને 5% જ ભાગ છે એમ. So you can put this step like this કે 5% માં 22,500 છે તો 100 માં કેટલા? Right? You can put this step this way કે 5 માં 22,550, what will be in 100? Clear? So think practically, you will get the answer. So here you will get 4,50,000. So it is the balance 450. 4,50,000. Now also after that check this. Okay, and 5% કરી જો આમાં amount આવે છે કે નહીં. If you check, you will get 22,500. Clear? Now same for the last one. Okay, આના માટે પણ same step. Okay, 5% માં કેટલા? અહીંયા જે પણ balance હશે એના કેટલા હશે? 5%. So 5% માં 40,500 થાય છે. Okay, 5% માં 40,500. What will be in case of 100? So you will get 8,10,000. 8,10,000. Clear? So here you get the balance. Okay, આપને શું મળી ગઈ? Balance મળી ગઈ છે. Clear this point? Now here we get the balance. Okay, and also the last balance તો આપને ખબર છે એ શું આવશે? Dash આવશે. Now how to complete the table? Okay, હવે table ને કઈ રીતે complete કરવું? So now you can easily complete the table. How? First of all, we know that this balance will be transferred next year. Okay, આ જે balance છે ક્યાં આવશે? Next year આપણે transfer કરીએ. So let's do that. 450 comes here. Okay, this 450 comes here. 810 comes here. Clear this point? Now next what to do? Transfer કરી દીધી. હવે આપણે કઈ amount મળશે? So think practically. So now we get what amount? હવે next કઈ amount મળશે? Okay, installment. We know these rules, right? Whatever amount here, if you total them, you will get 180, right? આપને ખ્યાલ છે આ બંનેનો total કેટલો આવશે? 180, right? So now tell me what will be amounts comes here. Okay, અહીંયા last માં તો dash જ છે ને? અહીંયા તો last માં dash છે, so અહીંયા કેટલા હોવા જોઈએ? It's compulsory 180, right? So 180 and dash, so you will get 180,000. So this way you can complete this. Now the next step, same parts. This point, whatever amounts here, okay, બંનેનો આપણે total કરીશું, so you will get 450, right? So what amounts will be here? શું કરવું પડશે? 450 માંથી 180 less કરી દો, you will get 270. So here it must be 270. અહીંયા કેટલા હોવા જોઈએ? 270 હોવા જોઈએ. 270. Now same step. Okay, this one and this one. Okay, બંનેનો total 810 આવશે. So 810 માંથી 450 less કરો, you will get 3,60,000. Here
360. Clear this? Okay. Now let's find out the installment. Okay, હવે આપણે installment find out કરીએ. So very simple, we know this point about this. Okay, if whatever amount here, if we less, you will get this 180, right? અહીંયા જે બી amount હશે એમાં 9000 less કરીશું એટલે 180 આવશે. So now tell me what will be amounts come here. Okay, its points also comes many times. So here 189 આપણે બંનેનો શું થશે? Indirectly total થશે. What amounts comes here? Here comes 1,89,000 indirectly બંનેનો total થશે. And also you can check 180 minus 9. Yes, 180 get. Indirectly બંનેનો શું થશે? આ બંને amount નો શું થાય છે? Total જે પણ આવે તે અહીંયા આપણે શું કરીશું? Same here 270, 22, 500 બંનેનો total કરીશું. It will be here 2,92,500. After also check, आपने खबर है installment माथी interest आपने less करिए, so you will get that amount. Same here 360 plus 40,500, so 4 lakh. Now it's depend on you in which way you can easily remember. Okay, कई રીતે તમને easily याद रही છે તમારા પર depend કરે છે. So in exam they can ask something more point, something quiz point, you have to think about that. Now the last point remaining, it's also very simple. We know this point. Here they paid down payment કેટલું છે? 10% down payment છે. So we know that's a step. What we have to do? We have to just suppose balance 100. Sorry. Suppose cash price 100. Less down payment, that was 10%. So how much balance remaining? Balance કેટલી રહેશે? 90 રહેશે. We know this point. This point comes many times. Suppose balance 90. Balance 90, then cash price 100. How much balance we have? Here we have a balance 8 lakh and 10,000. Balance 810. So what will be cash price? So it will be 9 lakh. Okay, cash price kitli avse? 9 lakh. So here we get the cash price 9 lakh. Installment is 10%. So 9 lakh na 10%, that is down payment 90,000. Interest always dash. So here 90 comes. Now 9 lakh minus 90, you will get 8,10,000. Clear? Okay. So here the twist point is they give amount of interest only. So with the help of interest, you get the balance, and after you can easily complete it. And remember here, this transaction done only for 1 year. Look at here, all the installment done in a one single year. We have solved this type of two sum. Okay, આવા બે દાખલા અગાઉ આપણે જોયા જ છે. So which account we have to prepare in the books of Taral? Means Taral is a seller, sorry, buyer. Yes, buyer. Taral is a buyer. In the books of buyer, we have to prepare motor, Ronak means seller, and debris. So I have already explained how to prepare this. So it's your homework. You have to complete that. Now let's see one more sum. Okay, it was asked in March April 2020 for 14 marks. Here also they didn't give installment, but they give account, Ronak accounts. Okay, the same point but something different way. So let's see that. Nitin purchased a motor car on 1/1/15 from Ronak Motors. When it was purchased? 1st January 15 under hire purchase system. He paid 135 cash on signing the contract. So here 135 is a down payment. Remaining cash price was paid at the end of the every year on 31st December, including 9% interest. Okay, rate of interest also given. Now they give here Ronak account. Okay, કોનું account આપેલું છે? Ronak નો account આપેલું છે. And from the above particulars, prepare Nitin account in the books of Ronak and write journal entries for 2 years. So this information is given. Now what is twist point here? Twist point, it's a account. Look at the account. In this account, here bank account, here interest, here motor car. But second year again look at motor car, third year motor car, fourth year motor car. If you practice this sum, you know that it is not happen in any account. Okay, દર વર્ષે મોટર કાર નું account શા માટે show કરે છે? We know that every year what amounts comes in buyer and seller. Okay, buyer and seller માં every year શું આવે? Only bank account
interest account and closing balance, opening balance. Okay, account close થાય છે અને bank અને interest જ આવે છે. Remember whatever sum we have solved in this chapter, whenever we prepare the account of seller and buyer, okay, seller કે buyer નો account prepare કરો તેમાં કઈ entry normally આવતી હોય છે? So every year which amount comes, that is bank amount, એટલે કે installment pay કર્યો છે, then interest amount, and we close the account and a balance transfer કરે છે. Look at here, the every year it has been balanced. Look at here, there is no balance. ઓકે, ક્લોઝિંગ ઓપનિંગ બેલેન્સ જ નથી આપી. યાદ કરો આપણે જેટલા બી અગાઉ દાખલા ગઈને એમાં સેલર કે બાયરનો અકાઉન્ટ બનાવે એમાં બેલેન્સ તો આવે છે ને, ઓપનિંગ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ. ઓકે, આમાં તમે જો તો દરેક વર્ષે ઓટોમેટિક બેલેન્સ થાય છે. લાઈક ડેપ્રી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ, ડેપ્રીની ઇન્ટરેસ્ટનું અકાઉન્ટ કેવી રીતે દર વર્ષે બેલેન્સ થઈ જાય છે. હિયર ઇટ હેઝ બીન બેલેન્સ એવરી યર. So which type of account this is? So remember, there are two methods to prepare account. આજે આપણે અકાઉન્ટ છે, અકાઉન્ટ્સ બનાવવાની કેટલી મેથડ છે? there are two method. There is no particular name of the method. You can say that first method and second method. એનું કોઈ particular નામ નથી. The name is like this, first and second method. In this chapter right now, whatever we have learned, whatever we on the which way we have prepared accounts and the journal, we learn in by this second method. Okay, એટલે કે અહીંયા જે અકાઉન્ટ્સ અને જર્નલ છે બે રીતે બને છે. કેલ્ક્યુલેશન છે, ઇન્ટરેસ્ટની કેલ્ક્યુલેશન એ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં આવશે. પણ જે આપણે જર્નલ લખીએ છીએ, જે અકાઉન્ટ્સ બનાવીએ છીએ, એની બે મેથડ છે અને મેથડના નામ કોઈ પર્ટિક્યુલર નથી. ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ મેથડ. You check the books, you will get this point, first and second method. So we solve every sum of this chapter with second method, and also if you check the book, they solve every sum, they give answer as per second method. So what about the first method? So first method has been used many times ago, but right now it is not used. Okay, currently આ method હવે close થઈ ગઈ છે, બંધ થઈ ગઈ છે. Right now everywhere they use, or in real life they use second method. એટલે કે જે ફર્સ્ટ મેથડ છે યુઝ થતી હતી એની કંઈક અલગ જ જર્નલ આવતી હતી, એના અકાઉન્ટ્સ પણ થોડા ડિફરન્ટ બને છે, પણ હવે મેથડ બંધ થઈ ગઈ છે. ઓકે, એમ સમજો એક જૂની મેથડ, યુ કેન સે ધેટ ઇટ્સ ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ. ઓકે, હવે મેથડ યુઝ નહીં થતી, હવે કઈ મેથડ યુઝ થાય છે? સેકન્ડ મેથડ. બટ ઇન એક્ઝામ to make a twist point, sometimes they give account of first method. Okay, એ લોકો શું કરે છે? ફર્સ્ટ મેથડના અકાઉન્ટ્સ આપી દે છે. ઓકે, just to make a twist point. તો twist point બનાવવા માટે લોકો accounts આપી દે છે. So here this account was made under the first method. આ account જે બન્યું છે શેનાથી બન્યું છે? first method થી બન્યું છે. So how to solve this? Because we don't know how to write journal in first method, so don't worry, we didn't need to understand first method journal. If you check the book, you will get the journal about the first method, but now it is not useful. હવે યુઝમાં નથી આવતી, but હતી એટલે બુક્સમાં આપેલું છે. તો આપણે ફર્સ્ટ મેથડ શીખવાની નથી. We didn't need to understand to learn first method. Okay, if in an exam they will never say that solve the sum with the first method or with the second method. એવું કોઈ દિવસ દાખલામાં નહીં કહ્યું હશે કે ફર્સ્ટ મેથડ ગણો કે સેકન્ડ મેથડ, એવું કોઈ દિવસ આવશે જ નહીં. ખાલી એવું જ કહેશે કે solve the sum. અને આપણે કોઈ પણ મેથડ સોલ્વ કરી શકીએ ને, અત્યારે સેકન્ડ મેથડ ચાલે છે. ઓકે, રિયલ લાઈફમાં આપણે એ જ યુઝ કરવાની છે. ફર્સ્ટ મેથડ હવે બંધ થઈ ગઈ છે. ટ્વીસ્ટ પોઈન્ટ બનાવવા માટે લોકો ફર્સ્ટ મેથડના અકાઉન્ટ્સ આપી દે છે. So now what to do? So don't worry about that. Whenever you will get the different account, જ્યારે પણ કોઈ બી દાખલામાં તમે એક્ઝામમાં આવી રીતના ડિફરન્ટ અકાઉન્ટ જોવા મળે, એઝ પર જે નોર્મલ આપણે અકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ એના કરતાં જો ડિફરન્ટ અકાઉન્ટ જોવા મળે, so remember it is for second method. અને એવી સિચ્યુએશનમાં don't afraid about that. Just find out two amount of interest and amount of debt. That's it. ઓકે, જ્યારે આ રીતની સિચ્યુએશન તમારે બે વસ્તુ એમાંથી શોધી કાઢવાની, amount of interest and amount of debt, then solve sum as we solve. ઓકે, તો દાખલામાં ગભરાવાની જરૂર નથી. જ્યારે આવી રીતના અલગ અકાઉન્ટ તમને જોવા મળે એટલે સમજી જોઈએ કે આપણે અકાઉન્ટ બનાવ્યું, એવું તો છે નહીં, અલગ છે એટલે આ ફર્સ્ટ મેથડનું છે. તો એમાં તમારે શું કરવાનું? જે બી અકાઉન્ટ આપેલું છે એમાં ફક્ત બે અમાઉન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી દેવાની, amount of interest and amount of depreciation, જે પણ અવેલેબલ હોય તે. In this sum you can see that we have a amount of interest on different date. ઓકે, અલગ અલગ તારીખે આપણી પાસે શું છે? amount of interest available છે. Look at here, we have a amount of interest on different date, this different date. Okay,
So that's the our point. Okay, આપણે amount of interest or amount of debris આ બેમાંથી કોઈ પણ amount મળશે એના બેઝ પર આપણે દાખલો કમ્પ્લીટ કરીશું. So now let's start the sum. We have a amount of interest on different date. First of all, when it was purchased on 1st April 15, and also they give down payment 135, and here clearly told that at remaining cash price was paid at the end of every year on 31st December. Okay, 1st January 15 માં purchase કર્યું છે, right, અને બાકીનું payment ક્યારે થાય છે 31st December. So now look at here our table. 1st April 15 it was purchased and installment ક્યારે pay થશે end of the year. Okay, January છે તો year ક્યારે close થશે December 15, right. Look at here, they give December 15 interest, December 16 interest, December 17 interest, and December 18 interest. And we know that when interest paid, when installment paid, when interest calculate, sorry, જ્યારે installment pay થશે એટલે interest calculate થશે. So here we have a 4 interest. So it means there are 4 installment, right. So installment પણ કેટલા કેવા હશે 4 હશે, 16, here 17 and here 18. Installment પણ કેટલા કેવા હશે 4 installment. Now it's a very simple sum. Here also cash price is not given 135, it's a down payment. Okay, cash price IP નથી, down payment available, that is 135, and we know that here interest will be dash, so here amount comes 135. Now we have a different date interest. Okay, direct તારીખ નું interest same, so let's write that interest here 97,200 on 15 and 85,050 on 17. So let's write that amount of interest 97,200 and here 85,015. We have a only amount of interest like the previous sum. Then here 68,850, here 28,350. 68,850 and here 28,350. Okay, now the same calculation as we done in before previous sum. Okay, અગાઉના સમમાં જો એ પ્રકારે કરીશું. What is the rate of interest? Just check the rate of interest. Okay, આપની પાસે rate of interest કેટલો છે તે. So here rate of interest, you can see that 9% is given. Rate of interest કેટલો છે 9%, and I told you when nothing is given it means it is a yearly. Okay, આ કેવું કહેવાશે? It is yearly, right. તો કેવું કહેવાશે yearly કહેવાશે. And here installments are also yearly 15, 16. previous સમય installment 4 months માં આવતા હતા, તો આપણે rate of interest ને change કરેલો. આમાં એવું કોઈ change કરવાની જરૂર નથી, directly આપણે step મૂકી દઈશું. So now how to find out? last માં balance dash હશે, હવે આ balance find out કરવાનું છે. rate of interest કેટલો છે 9% છે. So you have to put this step. આ જે 28,350 interest છે એ કેવી રીતે આવ્યા હશે? whatever balance here એના કેટલા કર્યા હશે 9%. Okay, so what this step? Okay, step શું મૂકીશું કે 9 માં કેટલા આવે છે 28350, what will be in 100. Okay, 28350 into 9 divided by 100, sorry. So you will get 3,15,000. it is our balance. કેટલી balance આવશે? that is 3,50,000. 3,50,000. The same step for every, here the same step 9 માં 100, so 68,850 માં કેટલા આવશે? So you will get 7,65,000. For this, okay, 85050 into 100 divided by 9. So 9,45,000. Same step for here. So you will get 10,80,000. Clear? Okay. Same point છે જે previous sum માં જોયું તે જ રીતે. Now next what? I just told you કે બંનેનો શું કરીશું આપણે total. Okay, બંનેનો total up જશે. Here to dash છે, so here amounts comes 3,15,000. Right? The same point total of this. Okay, બંને total 765 માંથી 315 less કરીશું, so here you will get 450. Then
બંને ટોટલ 945 આવશે. સો 945 માંથી 765 લેસ કરીશું, you will get 180. Then here બંનેનો ટોટલ 1080 થશે. સો 1080 માંથી 945 લેસ કરીશું, you will get 135. Clear? The same point like the previously આપણે જે જોયું તે previous sum માં same to same point comes. And also remember આ બંનેનો જે total આવશે, the total of these what will be that amount that called cash price. Okay, બંનેનો જે total હશે એ શું કહેવાશે? Cash price. 10,80,000 plus 135, so amounts comes 12,15,000. Clear these points? So here you will get the all amount of balance and credit towards cash price. Okay, now we know that this balance transfer to the next year. Here 1080 will be come here 9,45,000 come here, 7,65,000 here, and 3,15,000 will be here. Okay, now how to find out the amount of installments? Just we saw as previously, we know that this point, if you less this you will get this amount. So indirectly આપણે શું કરવું પડશે? બંનેનો total કરવો પડશે. So here you will get installment 232,200. Same for the next was 2,65,015, and last 68850, 5,18,850, and 315 28350, 343,350. Okay, so remember here the next twist point is that if in a question you will get something different account as we prepare before, આપણે જે રીતે બનાવ્યા કરતા અલગ account જોવા મળે, so remember it is regarding first method, and here what you have to find out the amount of interest and debris. With that help you can complete your sum. Okay, now in this sum what you have to prepare, you can do yourself, that's your homework. From the above particulars, prepare knitting account in the books of Ronak and write journal entries for the first year. Okay, so knitting account in the books of Ronak. Who is the Ronak? Okay, so here Ronak is a seller. Okay, so seller account માં knitting account બનાવવાનું છે અને 2 years ની journal બનાવવાની છે. Okay,